তো আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি এবং এই ভিডিওটাতে আমি দেখাবো যে মনোজিরো টম্বো ইরেজার আমি কীভাবে ইউজ করব এবং পেন্সিল শেডের ক্ষেত্রে কীভাবে ইউজ করতে হয়। তাই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন এবং এই ভিডিওতে দেখাবো যে হেয়ার স্টাইল কীভাবে আঁকা হয় পেন্সিল শেডে এবং সেখানেও মনোজিরো টম্বো ইরেজারটা কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা পুরো ডিটেলসে দেওয়া আছে। তাই ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অবশ্যই মনে করে বেল আইকন বাটনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আমার নতুন নতুন কন্টেন্ট আপনাদের নোটিফিকেশনে চলে আসবে। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আমি শতানিক, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর ভিডিওটা দেরি না করে শুরু করা যাক। প্রথমে আমি এখানে একটা বেসিক স্কেচ করে নিচ্ছি এবং আস্তে আস্তে আমি শেড দেবো এবং কীভাবে শেড দিলাম বা কীভাবে আমি মনোজিরো টম্বো ইরেজারটা আমি ইউজ করলাম সব আমি ডিটেলসে দেওয়া আছে। তাই ভিডিওটা অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন, না হলে বুঝতে পারবেন না। তো এখানে আমার বেসিক স্কেচ করা হয়ে গেছে, এবার আমি আস্তে আস্তে এগুলো স্কেচ করব। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বা মাথায় রাখতে হবে, স্কেচের ওপর প্রেশারটা খুব কম দিতে হবে যাতে মনোজিরো টম্বো ইরেজার দিয়ে আমি ভালো মতো টেক্সচারটা দিতে পারি। তো টেক্সচার যত স্মুথ করা যাবে তত ভালো, কারণ বেশি প্রেশার দিলে গ্রাফাইটটা পেজের সাথে লেগে থাকবে এবং সেটা ইরেজ করতে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। তাই যত স্মুথ টেক্সচার করা যায় তত মনোজিরো টম্বো ইরেজার দিয়ে সেই টেক্সচারটা বা হেয়ার যে একটা টেক্সচার থাকে সেই টেক্সচারটা খুব সহজেই আনা যাবে।
এবার আমি এখানে ব্লেন্ডিং স্টাম্প দিয়ে এই টেক্সচারটাকে আমি ব্লেন্ড করব যাতে আরও স্মুথ টেক্সচার আসে এবং আরও রিয়েলিস্টিক দেখতে লাগে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমি পেন্সিলটাকে খুব হালকাভাবে ধরেছি এবং খুব কম প্রেসার ইউজ করছি যাতে স্মুথ টেক্সচার আসে। ঠিক এইভাবেই পুরো শেডটা কমপ্লিট করতে হবে এবং টোন ওয়াইজ টোন, ডার্ক টোন, লাইট টোন এগুলোকেও খেয়াল রাখতে হবে। তো যেখানে যেখানে এবার ডার্ক টোন আছে সেই ডার্ক টোনগুলো আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এবং খুব হালকা প্রেসার ইউজ করতে হবে, জোরে প্রেসার ইউজ করলে হবে না, বারবার বলছি, কারণ এখানে প্রেসার ইউজ করলে পরবর্তী ক্ষেত্রে মনোথিরো টম্বো ইরেজার দিয়ে সেই ইরেজ করতে খুব প্রবলেম হয়ে যাবে। তাই যত হালকাভাবে প্রেসার ইউজ করা যায় তত খুব ভালো। তাই আমি এখানে সেই ডার্ক টোনগুলোকে আমি দিচ্ছি, কারণ যত রিয়েলিস্টিক লাগবে তত ভালো।
এখানে আমি আবার টেক্সচারটাকে পুরো ব্লেন্ডিং স্টাম্প দিয়ে আবার ব্লেন্ড করে নিলাম, যাতে আরও টেক্সচারটা আরও স্মুথ লাগে। তো এখানে আমি এবার মনোজিরো ইরেজারটা ইউজ করব এবং হেয়ারের যে টেক্সচারগুলো থাকে সেই টেক্সচারগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে দেবো, যাতে প্রপার লাগে। তো এখানে আমি এই মনোজিরো ইরেজার দিয়ে আমি খুব সূক্ষ্ম করে হেয়ার টেক্সচারটা আমি দেবো। এইভাবে পুরো হেয়ার টেক্সচারটা আমি কমপ্লিট করব এই মনোজিরো ইরেজার দিয়ে। এই ইরেজারটা ইউজ করতে করতে অনেকটা গ্রাফাইটের ব্ল্যাক স্পট পড়ে যায়। তো এই ব্ল্যাক স্পটটা তোলার জন্য এখানে যে কোনো একটা ধারালো ছুরি দিয়ে জাস্ট তুলে নিতে হবে এবং ওটাকে আবার ব্যবহার করতে হবে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমি ইরেজারটাকে কত আস্তেভাবে ইউজ করছি এবং হেয়ার যে টেক্সচারটা থাকে সেই টেক্সচারটা আনার আমি চেষ্টা করছি, কারণ যত হালকাভাবে ইউজ করা যাবে তত ভালো, কারণ টেক্সচারটা প্রপার আসবে তাতে।
এখানে হেয়ার টেক্সচারটাকে প্রপার আনার জন্য আমি এখানে 0.5 মেকানিক্যাল পেন্সিল আমি ইউজ করছি, যাতে টেক্সচারটা আরও প্রপার আসে এবং রিয়েলিস্টিক লুক লাগে। তো এখানে আমি ডার্ক টোন দেওয়ার জন্য আমি 10B পেন্সিল ইউজ করছি। এই 10B পেন্সিল দিয়ে আমি ডার্ক স্পটগুলো আরও ভালোভাবে দেবো এবং আরও রিয়েলিস্টিক লুক আনার চেষ্টা করব।